السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب شلونكم؟ إن شاء الله زينين. نبدأ محاضرة أول محاضرة في التعليم الإلكتروني في جامعة كركوك، كلية العلوم الصرف، تربية العلوم الصرفة، مرحلة رابعة، مادة التحليل الدالي. موضوعنا لهذا اليوم طلاب هو linear operators on Hilbert space. linear operators on Hilbert space. Examples of linear operators. المثال الأول هو identity operator. عادة يرمز للidentity operator بالرمز I معرف من هيلبرت سبيس H إلى هيلبرت سبيس H such that بحيث أن I للفي أو الفاي يساوي فاي لكل فاي تنتمي إلى H. هذا هو يكون bounded مقيد with norm I يساوي 1. linear operator. المثال الثاني linear operators on finite dimensional Hilbert space Hilbert spaces are represented by square matrices، يعني مصفوفات مربعة. يعرف من خلال مصفوفات مربعة T معرف من C للأس N إلى C للأس N linear such that phi يساوي phi 1 إلى phi n راح ينقل إلى T of phi اللي هو يساوي phi بساي 1 إلى بساي n. The matrix represented of T is constructed تركب من constructed by looking at
the action of T on the basic vectors of Cn. المثال الآخر هو 3 differential operator. الدي راح يكون معرف من C prime of AB إلى C prime of AB، يعني DF of X راح يساوي DF of X على dx. x تنتمي إلى الفترة المغلقة A، B اللي هي subset من R. لاحظ أن note that C prime of AB is a subset من L2 of AB، يعني هذا يكون جزء من L2. D is bounded، هذا الأوبريتور يكون bounded. عفوا D راح يكون is unbounded. D is unbounded. Take the sequence Fn، أخذ السيكونس Fn with Fn of x equal sin n x on الفترة المغلقة minus pi إلى pi. Then إذن راح يكون ال Fn norm Fn square راح يساوي تكامل من ناقص باي إلى باي sin square of nx dx. نحول دالة الساين إلى النصف إلى الضعف sin nx، راح يكون تكامل من ناقص باي إلى باي 1 ناقص كوساين 2 nx على 2، وهنا طبعا نحتاج الاثنين نصف dx. هذا التكامل راح يساوي باي.
إذا كملناه بهذا الشكل راح يساوي نصف تكامل من ناقص باي إلى باي 1/2 دي إكس ناقص تكامل من ناقص باي إلى باي، أيضا نصف هنا عندي، كوساين 2n x على 2 دي إكس. فهنا راح يساوي نصف تكامل من ناقص باي إلى باي، راح يكون نصف x، وحدود تكامل من ناقص باي إلى باي، هذا المقدار راح يساوي 0. تكامل الكوساين ساين راح يكون، والساين راح يكون تعويض بالباي، فراح يكون ساين n باي يساوي 0 دائما، لذلك مقدار يساوي 0. هنا نيجي نكمل حساب هذا المقدار. هذا المقدار راح يكون نصف برا، هنا راح يكون عندي نصف باي زائد نصف باي نصف باي. اوكي، هذا راح يكون عندي يساوي باي على 2 نصف اكس راح يكون نصف باي. من هذا نستنتج أن absolute value normal fn راح يساوي جذر باي على 2، يعني هذا عندي هنا تربيع لكل n تنتمي إلى natural number n. hence norm dfn سكوير راح يساوي تكامل من ناقص باي إلى باي dfn على dx dfn على dx. هذا راح يساوي n سكوير تكامل من ناقص باي إلى باي كوساين سكوير n x dx. وهذا راح يساوي n سكوير باي over 2 اللي هو راح يساوي n سكوير نورم fn للكل سكوير. hence dfn
راح يساوي n في fn. هذا يؤدي إلى أن نورم d يساوي سبريموم fn، ناخذ السبريموم يساوي نورم dfn على نورم fn، ويساوي سبريموم n عند ال fn، وهذا يساوي سبريموم n تنتمي إلى natural number n، هذا راح يساوي infinity. لذلك نقول عنه هذا unbounded. إذن خليها ببالك أن الديفرنشيال operator is unbounded، يعني يكون غير مقيد. مثال آخر ناخذ integral operator. الانتجرال operator احنا ماخذينه سابقا، هو يكون مقيد. مثال 4 integral operator is bounded، ماخذينه سابقا. نجي إلى multiplication operator. مثال آخر multiplication operator. أي معرف من L2 of AB إلى L2 of AB فترة مغلقة such that بحيث أن AF of X راح يكون نرمز له بالرمز يعني دالة F W of X F of X for some W لبعض W أوميجا و W تنتمي إلى C of AB فترة مغلقة دالة مستمرة ضمن الفترة هذه تكون fixed ثابتة. والأوميجا is called تسمى the multiplier. هذا أيضا يكون linear unbounded. اللينياريتي شلون نثبت اللينياريتي؟ نثبت اللينياريتي take any if G belongs to L2 of AB then A of F plus G هاي الدوال الاثنين اللي أخذناها A plus G of X راح يساوي أوميجا of X F of X plus G of X اللي هو ممكن أن توزع الأوميجا أوميجا of X F of X plus أوميجا of X G of X، وهذا بدوره راح يكون A F of X plus A G of X. هذا ثبتنا اللينياريتي. الآن نثبت شنو؟ نثبت الباونددنس. B هذا ال A اللينياريتي، B الباونددنس.
شلون نثبت بأن هذا الأوبريتر يكون مقيد؟ ناخذ A F سكوير، راح يكون تكامل، هذا معرف بهذا الشكل، تكامل الفترة المغلقة A إلى B أوميجا أوف X سكوير F of X سكوير dx، ومعرف بهذا الشكل. هذا راح يكون أقل أو يساوي max x belongs to AB فترة مغلقة، و أوميجا of x سكوير تكامل من A إلى B f of x سكوير dx. وبالتالي هذا راح يساوي ماكس x ينتمي إلى AB فترة مغلقة أوميجا أوف x سكوير في نورمال f سكوير لكن أوميجا سكوير تنتمي إلى الفضاء AB دوال مستمر من الفترة المغلقة AB and because and hence take its maximum on AB، ناخذ أكبر قيمة إلها في الفترة المغلقة AB. من هذا نستنتج أن نورم AF أقل أو يساوي ماكس ضمن الفترة المغلقة X تنتمي إلى AB ضمن absolute value أوميجا of X F، وبالتالي هذا راح يكون مقيد. عندك ملاحظة remark two operators don't need to commute، يعني اوبريترات اثنين مو بالضرورة ان يكون commute، i.e. بمعنى ان AB لا يساوي BA، يعني ليست إبدالي. هذا بشكل عام غير متحقق مع جميع الأوبريترات. نجي إلى تعريف definition. A Hilbert space is said to be separable if it continuous it contains a complete orthonormal
normal sequence. يعني الفضاء هيلبرت نسميه separable. شو وقت يسمى separable؟ تنتبه، يسمى separable إذا كان هذا الفضاء يحتوي على complete orthonormal sequence. يعني orthonormal sequence تكون complete، تكون تامة. نروح إلى موضوع آخر، هو من ضمن المواضيع هاي adjoint and self adjoint operator. adjoint and self adjoint operator. let T معرف من فضاء هيلبرت H إلى فضاء هيلبرت H يكون B abounded مقيد linear operator consider the functional f of phi is equal to T phi. Phi is a phi naught for all phi naught belongs to H. Clearly that F is linear and bounded. هذا طبعا معروف من تعريف inner product space. من تعريف inner product space. And there is representation theorem implies that يوجد phi not tilde تنتمي إلى H such that بحيث أن f of phi تساوي phi not tilde for all phi تنتمي إلى H. hence من هذا نستنتج أن التي فاي ويا الفاي نوت inner product راح يساوي inner product phi نوت tilde لكل for all phi and phi نوت تنتمي إلى H. لنفرض let التي ستار نعرفه من H إلى H denote the operator such that